Samat Babatunde Komalafe, among others, spoke on the need for the authority in charge of technical colleges to redouble its efforts. I want a situation whereby you are going to have a meeting with all the principals of the institutions, whereby there is going to be a kind of synergy on how to improve on the enrollment. The Finance and Appropriation Committee thereafter considered the Ministry of Education's state-owned tertiary institutions, agencies, and other related boards within the purview of the Ministry of Education. I also similarly considered the estimate brought by the Commissioner for Water Resources and Energy, Engineer Mumini Olabamiji, just like Ministry of Innovation, Science and Technology. Oluwatosin Oladokun, OSBC News. Residents of Osun State have continued to express their divergent views on the security advisory issued by United States, United Kingdom, and Canadian government on security situation in the Federal Capital Territory, Abuja. They noted that the security situation in Abuja is blown out of proportion by the foreign government, and plans should be put in place by the federal government to avert the breach of security in the country. To give security advices and alerts to their citizens. I want to believe that the alert is over exaggerated. We live in Abuja, we work there, we have people that are living there 24/7, and we don't believe that things are degenerated so much to the level for which they are taking it. What we expect is that if they sense an attempt to breach the security, they should allow the respective organs of government for necessary correction, which I know that they are going to do. Everybody knows that when we are moving towards a general election, there is always apprehension and security alerts like this. But we don't want it to be exaggerated to a level that will affect the scheduled general election next year. Importantly, I think in as much that we respect the protection, Nigerians' freedom of movement here and there, it's also very important for us to see the reasons for the alerts, because most importantly, the life of citizens is very, very important to the present administration. But the channel is also very important in this case. If we are to raise alert from that level, I think there should be an interrelationship between one government to another government. So I expected the foreign country to have reached out to the government of Nigeria by informing them of this alert rather than making it a public idea store whereby all the citizens are now living under serious fear of the security alert. When we are talking about security, the issue of what is happening in Nigeria is happening elsewhere, and it's like it has been politicized. You see, the situation in Nigeria is not as bad as they are trying to portray it. The US, there are killings on everywhere, even in US. You know, they are trying to politicize it, and well, be that is me, we still need to beef off security in Nigeria. I've said this several times that we need complete overhauling in our security architecture in the country, but the country is not as bad as people are trying to portray it. The management of Osun State Broadcasting Corporation, OSBC, today hosted the corporation's football team, OSBC Bombers, as well as other winners of various categories of games and awards at the 2022 Press Week of the Osun Council of the Nigerian Union of Journalists, NUJ, to appreciate their performance. It would be recalled that OSBC won the football event of the NUJ Interchapel Sport Competition after defeating local government chapel by a lone goal in the final. Similarly, Oluchi Amuda and Ayodeji Akinloye emerged champions in Ludo and table tennis respectively, while Muhyiddin Adeleke won the Best Manager Award, while Olushola Egbedofo won the Best Newscaster Award, and Saheed Adeboje coasted home the Best Reporter Award. Speaking at the brief reception which held at the boardroom of the corporation and attended by all directors, Director General of the corporation, Rashid Folarami, commended the team and all award winners
for representing the conglomerate well. The director of sports, Muhyiddin Adeleke, said this year's performance was the best due to the support from the corporation and particularly the Director General, Mr. Folaranmi, who provided the required logistics and assistance to participate in all categories. Traders at the popular Ojaoba herbs and traditional materials market have appealed to the state government to come their rescue following the fire outbreak that razed down the shops and destroyed all their herbal products. One of the traders, Mr. Olalekan Ishola, who made the appeal while speaking with OSBC News, stated that goods worth hundreds of million naira were destroyed and they no longer have any source of livelihood. OSBC News reporter Oluchi Amuda has the details. When OSBC News got to the scene of the fire incident at the popular Ojaoba Herbs and Traditional Materials Market along Ibokun Road, it was observed that the fire had already been put out by the combined efforts of the personnel of Osun State Fire Service and the Federal Fire Service. However, the extent of the damage was there for all to see, as sympathizers came in their numbers to empathize with the victims of the unfortunate fire outbreak that razed part of the ancient market. While speaking with OSBC News, one of the victims, Mr. Olalekan Ishola, who spoke on behalf of others, stated that the fire outbreak has left them completely devastated, as no one could ascertain the cause of the fire that started at midnight and razed down all the herbs and traditional materials in the affected shops. So then the people called me at midnight this morning. Exactly, let's say 3 o'clock. They said our shop is on fire. It's ablaze. So I say, wow, how come? Mr. Ishola noted that the herb business has remained the only source of income for all the families involved, adding that the future looks so gloom for all of them at the moment. The trader, who maintained that none of the shops is connected to any source of electricity, wondered where the fire could have emanated from, just as he appealed to the state government to come to their aid and save them from impending hunger. There's nothing like electricity here. We don't have anything like that. We appeal to the government to please to assist us, because this thing is already happening and there's nothing we can do. It will be recalled that on Thursday last week, fire also gutted the popular Art Deco office complex in Alekuwodo area of Oshogbo, where the building and another 2-story building beside it were completely destroyed. The fire outbreak was alleged to have been caused by an electric spark. The Chief Superintendent of Corps of Nigeria Security and Civil Defense Corps, CSC Tony Abioye, had at the scene of the incident appealed to members of the public to ensure that they put off all electrical appliances at home and in their offices when no one is around. Oluchi Amuda, OSBC News. A free medical and surgical outreach program packaged by Positive Thinkers Initiative Foundation comes up tomorrow at the Primary Health Center, Ilobu. It is part of activities marking the 30th Ilobu Day celebration. A release by the president of the foundation, Dr. Abdurrahouf Kolawole, indicates that tests and screening have been conducted on the prospective patient today by a team at medical experts. It enjoins the beneficiaries to cooperate with the organizers to enhance the success of the free medical and surgical program. And that ends the state news on OSBC TV. Please join us at 5 for the evening news. Good afternoon.
káàsán ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí ṣe àgbéyẹ̀wò àbá ètò ìṣúná àwọn iléeṣẹ́ àti lájọlájọ ìjọba, èyí tí àgbéyẹ̀wò náà ń tẹ̀síwájú. Àwọn iléeṣẹ́ tó tún yọjú sí iwájú àwọn aṣòfin láti rí iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ àti àwọn lájọlájọ tó wà ní abẹ́ rẹ̀ bíi àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga, àbá ètò ìṣúná iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ìpèsè omi àtún àmúṣagbára pẹ̀lú iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ọgbọ́n àtinúdá, ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ. Òun làwọn aṣòfin yiri wò. Àgbéyẹ̀wò àbá ètò ìṣúná àwọn iléeṣẹ́ lájọlájọ ìjọba tá a mẹ́nubà ọ̀hún, òun ni àfojúsùn wọn dálé lórí tí ilé aṣòfin jíròrò lé lórí. Olúwatósìn Ọládòkun múròyìn bọ̀, àbọ̀ rẹ̀ rí láti ẹnu Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́. Kọmíṣánná fẹ́tọ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀rẹ́bù Fọlọ́runṣọ́ Ọládòyin àti olùdámọ̀ràn pàtàkì fẹ́tọ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀gbẹ́ni Jamiu Ọláwùmí ni wọ́n darí ikọ̀ tó ṣojú iléeṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ àtàwọn lájọ tó wà lábẹ́ iléeṣẹ́ náà bíi fásitì ìpínlẹ̀ yìí, àwọn ilé ẹ̀kọ́ gbogboṣe ìjọba ìpínlẹ̀ yìí, ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni àgbà àtàwọn lájọ míì lọ síwájú ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí láti ṣàlàyé nípa ètò ìṣúná iléeṣẹ́ náà àti tàwọn lájọ tó wà lábẹ́ rẹ̀. Ṣáájú lálága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé fọ́rọ̀ àsùnwọ̀n ìjọba ọ̀rẹ́bù Adébáyọ̀ Olódò ti tẹnumọ́ ìgbáradì ìgbìmọ̀ rẹ̀ láti ṣàgbéyẹ̀wò ètò ìṣúná tó láfojúsùn. Ó ní ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí lábẹ́ ìdarí ọ̀rẹ́bù Timothy Owóẹ̀yẹ kò ní tẹ́tí láti ṣohun gbogbo níbàámu pẹ̀lú òfin lọ́nà àti ṣàtìlẹ́yìn fún tí yóò ṣàmúgbòòrò ètò ẹ̀kọ́ lẹ́ka gbogbo. Níbi ìjókòó náà làwọn ọmọ ilé kan ti ní kí kọmíṣánná àti àwọn adarí ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa àwọn tó ta kókó nínú àgbékalẹ̀ ètò ìṣúná náà. Lára àwọn aṣòfin tó péjú ni alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé fẹ́tọ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀rẹ́bù Babátúndé Ìbírọ̀gbà, Gbénga Ògúnkànmí, Lateef Jayéọlá, Wálé Adédoyin, Adébáyọ̀ Usamot, Babátúndé Kọmọláfẹ́ àtàwọn míì tí wọ́n tẹnumọ́ èyí tó fi ṣe pàtàkì káwọn tó wà nígbẹ̀nu ètò ẹ̀kọ́ nípa ẹ̀kọ́ ṣe ọwọ́ fi kún ìsapá wọn. Lẹ́yìn èyí, ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé fásùnwọ̀n ìjọba ṣàgbéyẹ̀wò àbá ètò ìṣúná iléeṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ àyètàwọn lájọ míì tó wà lábẹ́ iléeṣẹ́ náà. Bákan náà ilé ṣàgbéyẹ̀wò àbá ètò ìṣúná iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ìpèsè omi àtòhun àmúṣagbára èyí tí kọmíṣánná iléeṣẹ́ náà ẹnjìníà Múmínì Ọlábàmíjì gbé síwájú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ọgbọ́n àtinúdá, ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti tẹ̀rọ ṣíṣe. Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ fún iléeṣẹ́ OSBC. Àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí ti fojú wo bí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àti ìjọba ti Canada ṣe sin àwọn èèyàn wọn nígbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ lórí ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí, ní pàtàkì bí nǹkan ṣe rí láwọn ìpínlẹ̀ kan. Nínú èrò àwọn tó bá nírìn iṣẹ́ OSBC sọ̀rọ̀, àwọn kan ní àpọ́npọ̀ òun náà ní ìmọ̀ràn náà nígbà táwọn kan gba ìjọba nímọ̀ràn pé kí ó má ṣe fi ọwọ́ jẹ̀ǹbẹ̀rẹ̀ mọ́rọ̀ ìmọ̀ràn náà, àmọ́ kó pàṣẹ fáwọn ikọ̀ aláàbò pé kí wọ́n sọ́tò bí wọn láti dájú pé èròǹgbà àwọn ẹni ibi ọ̀hún kò jọ. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí ọ̀gbẹ́ni Ọláyínká Ìṣọ̀lá, olóyè Sunday Akéré àti ọ̀rẹ́bù Àjíbọ́lá Akínlóye sọ ní sísẹ̀ntẹ̀lé. Bó bá tiẹ̀ jẹ́ òótọ́, èmi rò wípé wọ́n ti tẹnumọ́ jù, wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó dàbí ẹni pé ojú bó ṣe yẹ lọ. Ohun tá a mọ̀ ní wípé lẹ́yìn gbogbo ìgbà tá a bá múra de ìbò general election, kò sí bí a ò ṣe ní máa rò wípé ṣáwọn kan fẹ́ dànkanrú, àwọn kan ní dànkanrú. Ohun tí èmi rò pé ẹ̀kan ṣe ni pé bí wọ́n bá tiẹ̀ ní information lórí pé ẹnìkan fẹ́ ṣe àṣemáṣe, ó yẹ kí wọ́n pe àwọn tó bá wà ní ìjánu ètò ààbò kí wọ́n sì sọ fún wọn kí a sì wá ohun tá a máa ṣe sí ni. Láàrin ìjọba kan sí èkejì, a máa ní oore ọ̀fẹ́ láti bára wọn ṣe. Bọ́lé tó bá já sí pé a lọ ń sọ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè kan pé nǹkan báyìí ó ṣẹlẹ̀, tá a dẹ̀ mọ̀ pé dájúdájú a lè bá ìjọba tó bá wà ń bẹ̀ sọ̀rọ̀. Ó ṣe kókó ká bá ìjọba yẹn sọ̀jú pé ká máa fi àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè sí abẹ́ ìpákáleke. Mo tún rọ síbẹ̀ náà, èmi náà ń rọ àwọn ìjọba wa nílẹ̀ Nàìjíríà pé kán ṣe eléyìí tí ó tọ́ láti mójútó ètò ààbò tó yẹ pé kò ní di pé a ṣe ń sá láti ìlú kan sí èkejì. Ìṣẹ̀lẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kì í jẹ́ pé Nàìjíríà náà burú tó báwọn èèyàn ṣe ń wò.
ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà oríṣiríṣi lásìgbò ló ń ṣẹlẹ̀ bọ́m̀bì kan pààyàn lé ní kan pààyàn lé àní kì í jẹ́ kó ṣe bẹ̀rẹ̀ lé Amẹ́ríkà ni kí ló dé tó jẹ́ pé àwa fẹ́ sọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní orúkọ tí ì ṣe tiẹ̀ ó kùdìẹ̀kùdìẹ̀ náà wà níbi tó wà ṣùgbọ́n kì í jẹ́ kó burú tó bẹ́ẹ̀ yẹn a sì tún láti sọ fún gbogbo àwọn agbófinró wa pé kí kálukú wọn kí wọ́n jí gìrì kí wọ́n mọ̀ ṣe agbẹ̀yìnbẹ̀bọ jẹ́ tí wọ́n bá ṣàgbẹ̀yìnbẹ̀bọ jẹ́ a rí i pé eléyìí kò lè pẹ́ tó jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ ó fi wọ́ sí ohun ìgbàgbé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ OSBC gbàlejò ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti iléeṣẹ́ yìí tí wọ́n pè ní OSBC Bombers èyí tí wọ́n gbégbá orókè nínú ọ̀kan òjọ̀kan eré ìdárayá tó wáyé lákòókò ọ̀sẹ̀ ẹgbẹ́ oníròyìn ti ìpínlẹ̀ yìí tọdún 2022 níbi tí iléeṣẹ́ OSBC sì ti mọ rírì ẹ̀sìn iwájú tí àwọn aṣojú iléeṣẹ́ yìí jẹ́ nínú ìdíje náà. àrùn ti pé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti iléeṣẹ́ yìí òun ni ó jáwé olúborí pẹ̀lú bó ṣe fi àgbàhàn ojúgbà wọn láti ìjọba ìbílẹ̀ pẹ̀lú àmì ayò 1-0 níbi àṣekágbá ìdíje náà. bákan náà ni Oluchi Amuda àti Ayọ̀dèjì Akínlóye náà gbéwúrò sí ojúgbà wọn lójú níbi ìdíje ludo títa àti table tennis tí Muideen Adeleke náà sì gba àmì ẹ̀yẹ adarí tó dáńtọ́ jùlọ. bákan náà ni Olúṣọlá Egbòdọ̀fọ̀ gbàmì ẹ̀yẹ akọ̀ròyìn tí múṣemúṣe rẹ̀ dá múṣemúṣe tí Saheed Adébọ́jẹ̀ sì gbàmì ẹ̀yẹ akọ̀ròyìnjọ tó ṣe dáadáa. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lásìkò tó ń gbàlejò àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà àti àwọn tó gbé ògo iléeṣẹ́ OSBC ga ètò ọ̀hún tó wáyé ní gbọ̀ngàn àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ OSBC níbi tá a ti rí àwọn lọ́gàálọ́gàá níléeṣẹ́ yìí. ìdarí àgbà iléeṣẹ́ OSBC Ìwé Rasheed Fọlárànmí gbóṣùbà fún ikọ̀ ti iléeṣẹ́ yìí fún bí wọ́n ṣe fi yìn lọ́lẹ̀ tí wọ́n sì ṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bó sì ṣojú iléeṣẹ́ OSBC bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. ìyá àgbà lẹ́ka eré ìdárayá iléeṣẹ́ yìí ni Muideen Adeleke sọ pé àwọn ikọ̀ OSBC wọ́n fakọ̀ nítorí àtìlẹ́yìn tí wọ́n rí láti ọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ OSBC pàtàkì jùlọ olùdarí àgbà iléeṣẹ́ yìí ọ̀gbẹ́ni Fọlárànmí ẹni tó pèsè gbogbo nǹkan pé agbábọ́ọ̀lù náà nílò. àwọn òǹtajà eléwé ọmọ àtàgbò nínú gbajúgbajà ọjà ọba tó sì bá gbogbo ohun tí wọ́n bàjẹ́ ọ̀pọ̀ nínú òǹtajà náà ọ̀gbẹ́ni Ẹlẹ́kan Ìṣọ̀lá ẹni tó pààrọwà náà lákòókò tó ń bá ikọ̀ iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ ṣàlàyé pé àwọn ohun tí wọ́n ń tà ń jóná lásìkò ìjàmbá iná náà. oníròyìn iléeṣẹ́ yìí Oluchi Amuda múròyìn bọ̀ ẹ̀jẹ̀ kagbó. ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ OSBC dé ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ọ̀hún ti ṣẹ̀ láwọn ìsọ̀ eléwé ọmọ tó wà lọ́jà ọba lóṣogbo lójọ́ ọ̀gbọ̀n. ikọ̀ iléeṣẹ́ yìí rí i pé àwọn òṣìṣẹ́ panápaná ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti tìjọba àpapọ̀ ti pa iná náà àmọ́ àwọn olùbánikẹ́dùn wà lágbègbè náà láti kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn tí ìsọ̀ wọn jóná nínú ọjà yìí. nígbà tó ń borí iléeṣẹ́ OSBC sọ̀rọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Ọlálẹ́kan Ìṣọ̀lá tí ó sọ̀rọ̀ lórúkọ àwọn yòókù sọ pé kò sẹ́ni tó lè sọ ohun tó ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ iná tó jó ọ̀hún tó bẹ̀rẹ̀ lọ́gànjọ́ òru tó sì jó gbogbo èso àwọn eléwé ọmọ. òru ni pé iná ń jó níbí ó jọ mí lójú pé kí ló lè fà. Ọ̀gbẹ́ni Ìṣọ̀lá ní okòwò àgbo yìí nìkan làwọn tí ń rí owó ná táwọn sì fi ń gbọ́ bùkátà ẹbí wọn àti pé gbogbo nǹkan ti wá dúró darí pẹ̀lú ohun tó ṣẹlẹ̀ náà. àwọn oníṣòwò eléwé ọmọ ọ̀hún sọ pé àwọn ò lè lọ́ọ̀dì ìṣẹ̀lẹ̀ iná tó ṣọṣẹ́ náà mọ́ iná ọba ṣùgbọ́n tí wọ́n rọ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti dìde ìrànwọ́. nǹkan tí à ń ṣe ń bí àbítà ń ta àbí nǹkan kò jọ mọ́ ọ̀rọ̀ náà tó jẹ́ iná ìjọba. a fẹ́ kí kan ràn wá lọ́wọ́ torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ó ti ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan tá a lè ṣe tó ju agbára wa lọ. àrùn ti pé lọ́jọ́bọ̀ tó kọjá ní iná jó ilé ìtajà Art Deco tó wà lágbègbè Alẹ́kùwọdù lóṣogbo pẹ̀lú ilé alájà méjì tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tí ilé méjèèjì sì jó kanlẹ̀. ìjàmbá iná tó ṣọṣẹ́ lágbègbè Alẹ́kùwọdù ló jẹ́ pé iná ọba tó ṣàdédé lànà ló ṣokùnfà ìjàmbá iná náà. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Tóyìn Abíóyè tó ṣáájú àwọn ikọ̀ ààbò ara ẹni làwọn ti máa pa ti ọ́fíìsì wọn nígbà tó bá ti kúrò lẹ́nu iṣẹ́. ètò ìtọ́jú ara àti iṣẹ́ abẹ lọ́fẹ̀ẹ́ pọ̀ sí
Thinkers Initiative Foundation gbé kalẹ̀ yóò wáyé lọ́la ní ilé ìwòsàn alábọ́dé tó wà nílùú Ìlógbò gẹ́gẹ́ bí ara ètò láti fi ṣàmì ayẹyẹ Ìlógbòdè tọdún yìí tó jẹ́ ọgbọ̀n rẹ̀ nínú àtẹ̀jáde tí adarí àjọ Positive Thinkers Initiative Foundation Alhaji Abdulrauf Kọ́láwọlé fi síta fi hàn pé àyẹ̀wò ti wáyé fún gbogbo ohun tí wọ́n nílò fún ìtọ́jú náà lọ́fẹ̀ẹ́ láti wá àwọn òṣìṣẹ́